Hello everyone, especially grade 6. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about Unit 5, Lessons 1 and 2, relation between dependent and independent variables and applications on dependent and independent variables. Are you ready to study? Let's go. So today we're going to talk about difference between dependent and independent variable. يعني ايه؟ انت النهارده كل محتاج تفهمه انك تفرق بين التو concepts دول. Okay? Let's remember already we have studied equation formed of one variable like x plus 3 equals 5. Here we have an equation formed of one variable. هنا انت الفاريبل اللي عندك هو x بس، صح كده؟ So you have to find the value of x. Let's remember cancel 3, okay, and move to the other side with the inverse operation. هنا كانت plus هنخليها minus 3. Got it? Can you remember? هنا equation عادية جدا واحنا عايزين value of variable x. تمام؟ كنا بنعمل ايه؟ using inverse operation بنكنسل plus 3 ونجيب ال inverse operation اللي هي minus 3. So 5 minus 3 equals 2. So value of x equals 2. That about that we have studied before. Today we're going to talk about a new form of equation that formed of two variables like x and y or m and n, whatever, any samples, okay? But they are two variables like y and x. Let's show using this form how do you find difference between dependent and independent. This equation formed of two sides, right? Left side and right side must be equals. يعني لازم y تكون equals x plus 3. Got it? So for example, if the value of x equals 2, هنا عندنا value of x 2, then y equals what? Let's replace x by 2. يعني احنا هنا الاكس قال عندنا انه x بكام؟ ب 2. فاحنا هنكنسل x ونريبليس ب 2. So 2 plus 3 equals what? Equals 5. So the value of y equals 5. Okay, another example. If x equals 4, then y equals what? Let's cancel x and replace by 4. If x equals 4, so 4 plus 3 equals what? 4 plus 3 equals 7. Then value of y equals 7 if we replaced x by 4. Got it? Another one. If x equals 5 يعني هنreplace x by 5. شيل x دي خالص كده ونكتب 5. Okay, and then 5 plus 3 equals what? Equals 8. 8 is the value of y. Okay, يعني انت بيكون عندك value of x وانت بتحاول تجيب value of y. بيكون عندنا two variable like x and y. ولما بنكون عارفين value of x we can find value of y. لما بنعرف x بكام بنعرف على طول نجيب y بكام. Okay, so y depends on value of x. يعني ايه؟ يعني y هنا بتعتمد على الفاليو بتاعة الاكس. لازم الاول نكون عارفين x بكام علشان نقدر نعرف y بكام. فانا هسألك دلوقتي انهي اكشن في دول اللي بيحصل الاول x ولا y؟ يعني هل لما بنعرف value of y الاول بنقدر نجيب x ولا لما بنعرف الاكس بنقدر نجيب value of y؟ لا، احنا طبعا لازم الاول نعرف value of x and then we can find the value of y. So y is called dependent because it depends on value of x. يعني لازم الأول y تعرف value of x بكام علشان تقدر تعرف الفاليو بتاعتها بكام. So y is called dependent but x is called independent
because it already has its value. هي already عارفة الفاليو بتاعتها بكام، مش مستنية تعرف value of y. علشان كده y is called dependent but x is called independent. اوكي، وعلشان ما نتلخبطش لازم نحدد first action and second action. ايه الفاليو اللي بنعرفها الاول؟ هل x هي الاول ولا y هي الاول؟ عشان نفرق بين dependent and independent. اول حاجة انت y بتعرفها بعد ما بتعرف x، صح كده؟ يبقى you must find the value of x at the first. So y is called dependent. y بتكون ال second action، بتكون هي تاني action بعد ما بنعرف value of x. يعني كده y depends on value of x, depends on the other symbol or the other variable. اوكي، فy هنا بتكون هي ال second action، فبتكون هي ال dependent. اوكي، and x is called independent. ليه؟ لأن هي بتكون ال first action، بنعرفها الأول، بنجيب الأول الفاليو بتاعتها علشان نقدر نجيب y، فعلى طول x بتكون independent. يعني الأكشن اللي بيحصل الأول أو الفاليو اللي بتعرفها الأول دي بتكون independent، لكن اللي بتعرفها بعد كده بتكون dependent، هي معتمدة على الأكشن الأول. أوكي؟ So independent is a variable that none depends on the other. احنا already عارفين الفاليو بتاعته، هو مش بيعتمد على أي فاليو تانية. اوكي، now let's show an example. A family ordered burger sandwiches if the price of one is 50 pounds. Find the cost of order. اوكي، احنا هنا هنعمل order والprice for one sandwich 50 pounds. طب الكوست هنا depends on number of sandwiches، يعني عشان تعرف الكوست بتاعتك قد ايه you have to know number of sandwiches, right? So the cost of order depends on number of sandwiches. Let's show if sandwiches is only one sandwich, only one, so the cost will be 50 is the price of one sandwich times one sandwich equals 50 pounds. Got it? So the cost depends on number of sandwiches. Let's show if they are two sandwiches, so the cost will be 50 times 2. 50 اللي هي الكوست أو البرايس for one sandwich times 2 equals what? Equals 100. Already the price depends on, or the cost depends on number of sandwiches. So cost of order is called dependent because it depends on number of sandwiches, but number of sandwiches is called independent because it none depend on any number else. Okay, let's show another example. Use the statements in the frame to fill in the blanks to show which variable depends on the other. You should use all phrases to create 3 different dependencies. تمام، احنا هنا عندنا statements. The first one, what the used material, amount of water, your test score, how expensive a cell phone is. تمام، احنا عايزين التنسس دي او الستيتمنتس دي نفرق بين الديبندنت والاندبندنت. طب the first example depends on how hard did you study. okay، يعني which statement depends on how hard did you study. نيجي بقى نشوف الستيتمنتس اللي عندنا، هنلاقي ان your test score depends on how hard did you study. يعني انت الاول هتذاكر، ده هيكون اول اكشن علشان تجيب سكور كويس، فده هيكون السكند اكشن، صح كده؟ وقلنا ان الفيرست اكشن هو independent لكن السكند اكشن هو dependent. اوكي، يبقى your test score دي هتكون letter A. The next one, size of plant depends on. Size of plant depends on what? Depends on amount of water. يعني لو كانت amount of water suitable للبلانت دي it will grow up، هتكبر وتكون healthy. يبقى الفيرست اكشن اللي هو amount of water لازم تكون suitable للبلانت دي. يبقى amount of water هنا هيكون هو first action يعني independent.
اوكي. طب لكن size of plant هو السكند اكشن لانه هيحصل بعد لما نكون amount of water suitable. تمام. فطبعا ده هيكون السكند اكشن اللي هو dependent. اوكي. وبنأكد على الكونسبت علشان لما يجي في الاسئله نكون فاهمين ايه الفرق بين الفيرست اكشن والسكند اكشن. اوكي. طب كده هتكون amount of water هي letter B. طب C and D هو مش مدينا اي حاجة من الاتنين، يعني التو sides مش موجودين، فاحنا هنشوف بقى الريست عندنا what is the used material, how expensive a cell phone is. تمام. هنفكر في دول مين فيهم هيكون first action. هل الماتيريال هي اللي تتحدد الاول ولا البرايس للسيل فون هو اللي هيتحدد؟ طبعا هنعرف الاول الماتيريال بتاعتنا هي ايه اللي هنستخدمها علشان نقدر نحدد هي هتكون expensive or not. يبقى first action عندنا هو الماتيريال والسكند action هو هيكون البرايس. تمام. يبقى احنا هنقول له how expensive a cell phone is، وده كده هيكون C لأنه هو depends on the first action اللي هو هيكون الماتيريال. يبقى احنا هنقول دي كده في letter C how expensive depends on what is the used material، فدي هي هنا هتكون D. got it؟ تاني هقول لما تكون متلخبط بين الديبندنت والاندبندنت فرق مين الاكشن اللي هيكون الاول. اوكي. Another example, for each of the following statements decide which variable is dependent and which is independent. اوكي. هنا عندك two actions. How fast do you eat and how much are you hungry. انا مش هسألك فين الديبندنت والاندبندنت، انا هسألك الاول انهي اكشن من دول هيحصل الاول. how fast do you eat ولا how much are you hungry؟ مين الاول؟ اكيد at the first you may be hungry. اوكي. تمام. يبقى ده first action. ليه بقى؟ علشان تقدر تحدد you will eat quickly or slowly. تمام. يبقى how fast do you eat هتكون second action. So dependent will be how fast do you eat. اتفقنا انه second action بيكون هو dependent. Okay. And independent is how much are you hungry لانه هو بيكون first action. Got it? Another example, what you bought and the cost you pay. Okay. What you bought at the first or the cost at the first. Of course you have to determine the items you will buy at the first. انت اول حاجة لازم تحدد الايتمز اللي هتشتريها علشان تقدر تحدد الكوست اللي هتدفعها. تمام. فهنا هنقدر نحدد الديبندنت والاندبندنت. اكيد الفيرست اكشن هو بيكون independent والسكند اكشن اللي هو الكوست ده هيكون dependent. Okay. يبقى the cost is dependent but what you bought is independent. Got it? Writing an algebraic equation. It's very similar to how you write algebraic expression that we have studied in unit 3. احنا خدنا في unit 3 how do you write algebraic expression. Today we're going to talk about how do you write algebraic equation. They are very similar. For example, m equals the sum of 9 and number n. Let's translate step by step. m equals, it means m equals, got it? The sum. Sum refers to addition. Sum of what? Of 9 and n. يعني sum of 9 and n. Is it clear? So the equation will be m equals 9 plus n. Another example. Add 18 to a number h equals g. So add refers to addition. 18 to a number h. h refers to a number. Okay. So sum of 18 and h. احنا ماشيين step by step. مفيش اي مشكلة. Equals g. Okay.
So the equation will be 18 plus h equals g. Another example, 2 multiplied by a number f equals e. Let's try. 2 multiplied times by a number f, okay, times f equals e. تمام. So the equation will be 2 times f equals e، أو ممكن تتكتب 2f على طول. اتفقنا إنه ال 2f معناها إن في هنا operation اللي هي multiply. Got it? Now let's remember some keywords that we have studied in unit 3. Some words refers to addition، يعني لما تلاقي الwords دي هتعمل plus addition operation. add, sum, plus, increased by, more than, total, in all, gain, deposit. Okay. The next, subtraction. Some words refers to subtraction like subtract, difference, decreased by, fewer, less than, minus, take away, reduced. Okay. Multiplication, multiplied by, product of times, double, twice, triple. Double like twice، دي بتكون 2 دي بتكون 2 as the first of symbol or variable. Well, triple means 3 times a number or a variable. Okay. Division, divide, quotient, pair, split into fraction, ratio of half and third. تمام. وطبعا half و third بنبقى عارفين هي fraction كده للvariable أو السيمبل اللي معانا. Okay. Example, write each verbal phrase as algebraic equation. هنكتب algebraic equation لكل ال equations اللي عندنا دي، هي مكتوبة in verbal form. طب the first one, 25 more than p equals r. Step by step. 25. Okay. More than يعني قلنا refers to addition. More than what? p. يبقى plus p equals r. شايفين step by step مفيش مشكلة. b n equals the product of 9 and s. Step by step, n equals the product يعني في multiplication. Product of a of 9 and s. وممكن تكتبها في الفورم دي برضو عشان لما تشوفها تبقى فاهمها. n equals 9 s. تمام. طب ناخد C. twice B added to 3 equals G. أول حاجة في twice B. احنا قلنا twice يعني ايه؟ يعني 2B. added يعني plus 2 3 equals G. I think انه مفيش حاجة صعبة كده خالص، احنا ماشيين step by step، كل اللي بنقراه بنكتبه. Okay, letter D. K equals the product of 5 and T increased by 7. عادي جدا، طويلة شوية هنمشي معاها step by step. K equals the product يعني في times. تمام. product of A of 5 and T. ما ناخد بالنا من الليترز اللي هو كاتبها and T يعني product of 5 and T. increased يعني plus what? plus 7. تمام. طب هنا دي كده بتتكتب ازاي الفورم بتاعتها؟ قلنا 5 times T it means 5T. okay plus 7 والكي طبعا at the first. تمام كده. دي فورم ودي فورم، وطبعا انت لازم تكون فاهم دي لان هي اللي بتستعملها بعد كده. Okay. Let's solve the exercise. Complete these statements by filling in each blank with a given phrase to show which depends on the other. You should use all phrases to create 3 different dependencies. Okay, the same question. Here we have statements and we wanted to choose which one depends on the other. The first one depends on which statements depend on the kinds of rides you like. Let's show how hard you love, or what is on the menu, what you spent your tickets on, or what you spent your tickets on,
depends on the kind of rides you like. يعني التيكتس اللي انت هتجيبها depends on what kind of rides you like. اوكي يبقى دي هتكون كده letter A. اوكي next one. What you order at the food stand depends on. الاوردر بتاعك depends on what؟ depends on what is on the menu. يعني انت at the first you have to know what kind in the menu. تعرف الاول المنيو فيها ايه وبعدين تحدد الاوردر بتاعك هيكون ايه. يبقى الفيرست action what is on the menu والفيرست action اللي هو independent. اوكي والسكند action هيكون how do you determine the order. يعني ده second action اللي هو dependent. اوكي بنحاول نفتكر meaning of concept علشان نتعود عليها. اوكي فطبعا دي هتكون B. اخر expression معانا او اخر statement معانا هنا مش مديني ولا الفيرست ولا السكند. اوكي طب which one depends on the other. احنا هنا عندنا ده how hard you laugh, how funny a joke is. which is the first. يعني انت الاول هتضحك ولا الاول هتعرف الجوك هي funny ولا لا. يعني maybe silly ممكن تكون مش funny اصلا. تمام يبقى الفيرست اكشن هنا هيكون ايه how funny a joke is. ده الفيرست اكشن اللي هو independent. اوكي لكن how hard you love ده هيكون السكند اكشن. تمام يبقى السكند اكشن ده depends on the first action. تمام يبقى السكند اكشن اللي هو how hard you love ده هو هيكون C اللي هو هيكون هنا. اوكي depends on the first action بقى اللي هو how funny a joke is. يعني دي كده هتكون D. اوكي فانت بتحدد first action و second action عشان تقدر تحدد مين اللي هيجي في الاول ومين اللي هيكون dependent on the first action او independent. اوكي write each verbal phrase as an algebraic equation. تمام هنا عايزنا نكتب algebraic equation. طبعا احنا خلاص فهمنا الموضوع سهل جدا بنمشي step by step. 7 more than x equals y. 7 more than plus x equals y. تمام 33 more than s equals t. 33 step by step. 33 at the first more than s equals t. okay C g increased by 10 equals e. g increased by يعني plus يبقى هنقول g plus 10 equals e equals e. x equals أو x equals the sum يعني في addition of 61 and y يعني 61 and y. 5 times c equals d يعني 5 times c equals d. وقلنا عايزين نتعود على الفورم دي اللي هي 5c equals d. يعني المالتيبليكيشن دي نكتبها بالفورم دي. f k equals step by step k equals what? the product. تمام product of 4 and l يعني 4l. تمام الفورم الأصلية بتاعتنا اللي انت المفروض انت عارفها يعني اللي هي k equals 4 times l. بس قلت تاني عايزين نتعود على الفورم دي. 4l means 4 times l. g m equals twice n increased by 25. مش هنحلها كلها مرة واحدة هنمشي step by step. m equals اهو اول حاجة m equals تمام twice n يعني ايه يعني 2n increased يعني plus 25. مهما كانت طويلة لما تمشي معاها step by step هتعرف تكتبها صح.
S equals the product of 8 and R added to 42. Step by step. S equals اهي S equals product يعني في multiplication اهي 8 and R يعني 8 and R added to يعني plus 42. طيب الفورم التانية بقى اللي أنا بقول عليها عايزين نتعود عليها هتبقى S equals 8R 8 R على طول plus 42. Okay. Use the following equations and complete the table. هنا مدينا equation عايزة نحدد dependent وال independent. Okay. The first one B equals to A. Okay. احنا هنا B عشان نعرف value of B محتاجين نعرف ايه الأول؟ هي ال A بكام؟ محتاجين value of A صح؟ يبقى A دي هي ال first action عايزين الأول نعرفها صح؟ وطالما هي ال first action تبقى dependent ولا independent؟ ال first action احنا قلنا على طول هو independent. اوكي يبقى ال B هي dependent. M equals 3 plus N. علشان نعرف M لازم at the first you have to find the value of N. لازم الأول نعرف value of N. يبقى ال N هي الأول تبقى ال N هي ايه؟ ال independent. اوكي وال M equals هي ال dependent. اوكي next one R equals B plus 81. أكيد محتاجين نعرف P at the first يبقى ال P independent عشان بعد كده نقدر نعرف R. آخر واحدة L equals 3K plus 9. As the first you have to find the value of K. الأول هنعرف ال K بكام اللي هي at the first اللي هي independent وبعد كده نعرف ال L بكام. Okay. Write a verbal phrase for each of the following equation. Okay. المرة دي بقى هنكتب ال verbal form أو written. Okay. The first one L equals 20P or 20 times P. صح كده؟ يبقى ممكن نمشي step by step عادي جدا. هي a number L or L a number L or L equals what? Equals the product of 20 and a number P equals the product of 20 and a number P. Okay. The next one X equals يبقى هنقول على طول X equals what? The sum of 4 and Y. the sum ممكن نكتب حاجات كتير قوي على فكرة increased more than whatever. Okay. equal the sum احنا اخدنا keywords كتيرة sum of 4 and a number Y. W plus 12 equals Z. احنا ممكن هنا نقول ان W more than 12 equals a number Z. يبقى ممكن نقول له W is more than 12 equals a number Z. The last one 53 plus 6B equals A. ممكن المرة دي نقول 53 increased by product of 6 and B equals A. Step by step 53 increased by product of 6 product of 6 and A and B 6 and a number B equals A. اوكي طب احنا ليه بنقول a number B؟ ليه مش بنقول B على طول مثلا هنا؟
لو قلت B على طول مش مشكلة، تبقى صح برضو، بس a number B refers to that variable we have to know. يعني هو already احنا مش عارفينه لسه عايزين نعرفه. a number B. Okay, so B refers to, or a number B refers to unknown or missing number. Okay, so now we have finished our lesson today. I hope you have got it.